Hello all of you, my dear students. Last class lo manam ee financial management subject companies ki ela use avutundane dani gurinchi మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. See, basic గా 3 categories of decisions ఉంటాయి. Companies will take 3 types of decisions like financing decision, investment decisions and dividend decisions అని చెప్పి డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ 3 decisions గురించి మనం ఇప్పుడు కంప్లీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ let me draw the balance sheet. Right. ఏ బిజినెస్ అయినా సరే రన్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ we need what? Assets. Because business is a group of assets. If you want to run a business, we need what? Assets. If you want to acquire the assets, we need fund. So, మీరు అసెట్స్ని పర్చేస్ చేయాలంటే ఫండ్ని మొబిలైజ్ చేయాలి. You should raise the fund in order to invest in assets. And assets are the prerequisite for every business. Whenever you want to run a business, you need what? Assets. So, to acquire such assets, we need fund. So, for example, మన బిజినెస్కి కావాల్సిన ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉందంటే 1000 crores ఉందనుకుందాం. How much fund? 1000 crores. This is the required fund. ఈ ఫండ్ని కంపెనీ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ద్వారా రైజ్ చేస్తుంది. లైక్ వాట్? ఈక్విటీ అండ్ డెట్. అంటే ఓనర్స్ ఫండ్ ద్వారా ఈక్విటీ ద్వారా రైజ్ చేస్తుంది, లోన్ ఫండ్ డెట్ ద్వారా కూడా రైజ్ చేస్తుంది. బేసిక్గా కంపెనీకి ఉండే రెండు సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఏంటి సార్ అంటే, వన్ ఈజ్ ఈక్విటీ, ఓనర్స్ ఫండ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ డెట్, లోన్ ఫండ్. మనకు కావాల్సిన ఫండ్ 1000 crores ఏదైతే ఉందో ఆ 1000 crores కంపెనీ మార్కెట్లో పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి ఫండ్ రైజ్ చేస్తుంది. ఎంత ప్రపోర్షన్లో రైజ్ చేయాలి, ఎంత ఈక్విటీ రైజ్ చేయాలి, ఎంత డెట్ రైజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు రైజ్ 600 crores త్రూ ఈక్విటీ, దట్ మీన్స్ 60%, అండ్ 400 crores త్రూ డెట్. సో నేను ఒక మిక్స్ ఫిక్స్ అయ్యాను. ఏంటా మిక్స్ అంటే, ఈక్విటీ మస్ట్ బి 60% అండ్ డెట్ మస్ట్ బి 40%. దిస్ ఈజ్ మై డిసైడ్ మిక్స్. ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ I just want to raise 1000 crores fund and I have decided 60% of the fund must be raised through equity and 40% must be raised through debt. That's my decide mix. అంటే నేను నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫండ్ని ఈ మిక్స్ ద్వారానే రైజ్ చేయాలని ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. అంటే దాని మీనింగ్, ఓనర్స్ ఫండ్ వచ్చి 60% ఉండాలి, లోన్ ఫండ్ వచ్చి 40% ఉండాలి. దట్స్ మై డెసిషన్. హూ ఐ యామ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. I have decided to raise 60% through equity and 40% through debt. That's my decision. Related to what? Raising of fund. Fund is nothing but finance. So the decision which is related to raising of finance is nothing but financing decision. The decisions related to raising of finance or the mobilizing the fund. Mobilizing the fund is nothing but financing decision. Financing decision will decide your debt and equity mix. So what is financing decision, my dear students? The decisions related to your finance. That's what your financing decisions. It is purely related to your debt and equity mix. How much fund must be raised through equity and how much fund must be raised through debt must be decided through a decision called financing decision. These decisions are related to your finance mix. Finance mix means mix of your total fund, mix of your desired fund. I want to raise 1000 crores fund. So in which combination, through which mix of equity and debt, through which mix of bonus fund and debt fund, I must raise my required fund. That can be decided through a decision called financing decision. So simply speaking, financing decision means decisions related to your finance. That's it.
మీరు మనీ తెచ్చుకునేది ఏ ప్రపోర్షన్లో తీసుకురావాలో డిసైడ్ చేసే డెసిషన్నే ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్ అంటాం. సింపుల్ మీనింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ డీపర్. See, we need deep understanding about financing decision. I'm just explaining the basic essence of financing decision, investment decision and dividend decision. Basic essence, just basic meaning, that's it. Because ee decisions related ga chapters e untayi, concepts మనం చాలా డిస్కస్ చేయాలి ఇందులో. ఓకే, I'm just explaining the basic meaning of, very basic meaning of financing decision. Now, once the fund is raised, I have to invest in the business. In which business I should invest? Whether I should invest in automobile business, or I should invest in textile business, or I should invest in some other business, it's purely based on my decision related to my investment. So in which business I must invest, in which business I must invest, I should decide that. So it is purely related to my investment of fund. రిస్కీ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, లో రిస్క్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? టెక్స్టైల్ బిజినెస్ ఇస్ అ లో రిస్క్ బిజినెస్, ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ ఇస్ అ హై రిస్క్ బిజినెస్. కెన్ ఐ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బిజినెస్ ఆర్ నాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I just wanted to start the business called automobile sector. Nothing but I just wanted to manufacture the cars, a new brand cars, and that requires lot of fund, like 1,000 crores fund I should invest. If I can invest 1,000 crores fund in the business, I can manufacture the cars and I can sell it. Can I invest in this particular business or not? I have to decide. So I have to take a decision, and that decision is nothing but investment decision. Investment decisions means decisions related to your investment of fund. Simple basic meaning. So what is the meaning of investment decision? Decisions related to your investment of fund. So your investment decision will decide the selected business, to be selected business, which business I should select. That's purely based on your investment decision. Whether you should invest in that particular business or not is purely based on your investment decision. The investment decision decides whether to invest or not. Yes or no question only. Can you invest? Yes or no? No. Why? Yes. Why? You have to explain. See, can I invest in this particular business? I said yes. I need reasoning. I need evaluation. Can I invest in this particular business? No, I can't. You need better reasoning for this also. It's purely based on your investment decision. So, investment decision is a decision which is related to your investment of fund in the business. So, what is business? Business means group of assets. Whatever the business you wanted to invest, that requires lot of assets, right? Like land and buildings, plant and machinery, furniture and fixtures, like that. And working capital I should maintain, current assets also. So, whatever the business you are selecting, you immediately after selection of the business, immediately of your investment decision, you are supposed to invest huge fund in that particular business. Nothing but you should invest huge fund in your fixed assets and in current assets also. What do you say? So fixed assets lo invest cheyali, current assets lo invest cheyali, and we will have current liabilities also. See, the current assets minus current liabilities, the difference between current assets and current liabilities clearly represents working capital. So the two eyes of every business is simple: fixed assets and working capital, without which we can't run our business. దానికి రీజనింగ్ కూడా మనం చాలా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ సబ్జెక్ట్లోకి మూవ్ అయిన తర్వాత మీకు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉండే డిఫరెన్స్ గురించి ఇంకా క్లారిటీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ద పాయింట్ ఇస్, ఆఫ్టర్ టేకింగ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్, యూ విల్ ఇన్వెస్ట్ హ్యూజ్ ఫండ్ ఇన్ యువర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. దట్స్ ఇట్, క్లియర్? సో సింప్లీ స్పీకింగ్, ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్ మీన్స్ ద డెసిషన్స్ రిలేటెడ్ యువర్ ఫైనాన్స్, త్రూ విచ్ సోర్సెస్ ఐ షుడ్ రైజ్ అ ఫండ్. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, 60% త్రూ ఈక్విటీ, 40% త్రూ డెట్. దట్స్ మై ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్. Instead of that, I can also rise like this: 50% through equity, 50% through debt. Or I can rise 80% through equity and 20% through debt. Or I can rise 100% through equity and no debt. That is also one of my financing decision. నేను ఫైనాన్స్ ఎలా అయినా రైజ్ చేయొచ్చు. The mix can be 50-50, 60-40, 80-20, 100% zero. Like that, I can rise in any combination. That's purely based on my financing decision. Sir, but ఏ కాంబినేషన్ చూస్ చేసుకోవాలి? We have to understand that financing decision in deeper, right? So the financing decision will decide your finance mix. Finance mix means mix of debt and equity for your required fund.
మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫండ్ని ఏ మిక్స్లో రైజ్ చేయాలో డిసైడ్ చేసే డెసిషన్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్. Sir, how to select that mix? I have to explain a lot about that financing decision. We understood the basic meaning of financing decision only. Sir, what is investment decision? Investment decisions means the decisions related to your investment of your fund in the business, group of assets. In which business I should invest, whether I should invest in that particular business or not. Before investing huge, large amount of funds in a big business, we have to take a decision whether to invest in that business or not. We need big evaluation. We need to do cost benefit analysis. What are the benefits I can derive from the business and what are the costs I should incur? నాకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఆ బిజినెస్ వల్ల, నేను ఇన్కర్ అవ్వాల్సిన కాస్ట్ ఏంటి అనేది నేను అనలైజ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ హ్యూజ్ ఫండ్ ఇన్ ద బిజినెస్, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ విత్ ద ఫండ్? ఏం చేస్తారు? అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయగానే అసెట్స్ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో యూ స్టార్ట్ ప్రొడక్షన్. ఇయర్లీ అంటే మీరు త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, దాని నుంచి ఏమొస్తుంది? సేల్స్ వస్తుంది. అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఇన్కర్ అవుతారు త్రూ అవుట్ ది ఇయర్. ఫైనల్లీ ఈ సేల్స్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? ఇయర్ ఎండింగ్కి విల్ గెట్ ప్రాఫిట్. వన్స్ ప్రాఫిట్ రాగానే ఏం చేయాలి సార్? ప్రాఫిట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ యువర్ ప్రాఫిట్, యూ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్ ప్రాఫిట్ టు యువర్ ఇన్వెస్టర్స్. యూ మస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్ ప్రాఫిట్ distribute the same to whom? Investors. Investors కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఎవరు సార్? ఇద్దరు. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ డెట్ హోల్డర్స్. ఎవరు డెట్ హోల్డర్స్? డెట్ హోల్డర్స్ అంటే డిబెంచర్ హోల్డర్స్, బాండ్ హోల్డర్స్, బ్యాంకర్స్, వీళ్ళందరూ డెట్ హోల్డర్స్. ఇంకొకరు ఓనర్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ ప్రాఫిట్, ఫస్ట్ యూ మస్ట్ పే వాట్? ఇంట్రెస్ట్. ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ పేమెంట్. తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కూడా పే చేయాలి. మీ అందరికీ బాగా తెలుసు డెట్ మీద పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్, the interest rate must be fixed. So 10% ఇంట్రెస్ట్. మీరు ఎంత ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసినా సరే మీరు డెట్ హోల్డర్స్కి పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మాత్రం ఫిక్స్. ఎంత ఆఫర్ చేస్తారు సార్ అంటే 10% ఆఫర్ చేస్తారు. వెదర్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, బట్ ద ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ రిమైన్స్ ఫిక్స్డ్. సో నేను డెట్ హోల్డర్స్కి 10% ఆఫర్ చేస్తాను. ఇక్కడ నాకు వన్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్లో ఫస్ట్ నేను పే చేసేది ఇంట్రెస్ట్. ఎంత పర్సెంటేజ్ పే చేస్తారు సార్? 10%. ఈజ్ ఇట్ ప్రీఫిక్స్డ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్? ఇట్ ఈస్ అ ప్రీఫిక్స్డ్ పేమెంట్. అంటే మీరు డెట్ రైజ్ చేసేటప్పుడే ఆ కమిట్మెంట్, ఆ పర్టికులర్ ఇన్వెస్టర్కి మీరు కమిట్మెంట్ ఇచ్చుంటారు. నువ్వు నా కంపెనీకి అప్పిస్తే నీకు 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్తానని చెప్పి బ్యాంకర్కి చెప్తారు, డిబెంచర్ హోల్డర్కి చెప్తారు. నాకు ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా పే చేస్తానని చెప్తాను. అక్కడ నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఫండ్ రైజ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ డెసిషన్ తీసేసుకుంటావు. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్కి రిలేటెడ్గా నువ్వు ఫర్దర్గా డెసిషన్స్ తీసుకోవడం అనేది ఏమీ ఉండదు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్. ఈవెన్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పేమెంట్ కూడా, బికాస్ బోత్ ఆఫ్ సచ్ పేమెంట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. దేర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డెసిషన్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డెసిషన్ at the end of every year. You don't need to take decisions related to payment of interest and payment of preference dividend, because both of such payments are prefixed at the time of issue of debentures and preference shares. So my dear students, there is no concept of interest decisions or preference dividend decisions. So after generating profit you have to pay interest. Yes, they will be closed. అయిపోయింది. Then what about equity shareholders? Equity shareholders ఏం చేయాలి సార్? మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ప్రాఫిట్లోంచి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయగా బ్యాలెన్స్ రెసిడ్యువల్ ప్రాఫిట్ ఎంత మిగిలిందంటే, రెసిడ్యువల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే ద ప్రాఫిట్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. రెసిడ్యువల్ ప్రాఫిట్ అనే కన్నా ప్రాఫిట్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ద ప్రాఫిట్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ టు equity shareholders is, for example, if it is 10 crores,
10 crores ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి అవైలబుల్ ఉండే ప్రాఫిట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాఫిట్ని ఏం చేయాలి సార్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. జనరల్గా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ప్రాఫిట్ని మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయం. వాళ్ళకు కొంత ఎక్స్టెంట్ డివిడెండ్ పే చేసి వాళ్ళ కిందే కొంత ప్రాఫిట్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కొంత ప్రాఫిట్ని రీటైన్ చేస్తుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాం? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆర్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం డిసైడ్ అయిందంటే 40% డివిడెండ్ పే చేద్దాం, బ్యాలెన్స్ 60% కంపెనీలోనే రీటైన్ చేద్దాం, రిటెన్షన్. ఓకే, అందుకోసం కంపెనీ పేమెంట్ చేసే డివిడెండ్ పేమెంట్ ఎంత సార్ అంటే డివిడెండ్ పేమెంట్ విచ్ డివిడెండ్? ఈక్విటీ డివిడెండ్ 40% పే చేయాలని డిసైడ్ అయింది. అంటే ఎంత సార్? 4 crores. మరి బ్యాలెన్స్ మొత్తం ఏమవుతుంది? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ రీటైన్ ప్రాఫిట్స్. హౌ మచ్ ప్రాఫిట్ వీఆర్ రిటైనింగ్? 60%. వచ్చిన ప్రాఫిట్లో 60% మనం రిటైన్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాం. అంటే ఎంత? 6 crores. నౌ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ వన్ పాయింట్ హియర్. ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ ప్రాఫిట్ which is available to equity shareholders, we are not distributing 100% profit here. We are distributing 40% profit in the form of equity dividend and balance 60% is retained in the business. That's a decision which is taken by the company's management. ఏం డెసిషన్ తీసుకుంది సార్? సింపుల్ డెసిషన్. పేమెంట్ 40% చేయి, రిటెన్షన్ 60% రిటైన్ చేయి. ఎందుకు రిటైన్ చేయాలి సార్? రీటైన్ చేసిన ప్రాఫిట్ని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మళ్ళీ ఇంకొక న్యూ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఇస్తుంది, ఎక్కువ డివిడెండ్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేస్తుంది, ఎక్కువ డివిడెండ్ ఇస్తుంది. వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేయాలి? ఓనర్స్ ఎప్పుడు మొత్తం ప్రాఫిట్స్ విత్డ్రా చేయాలనుకోరు, కంపెనీ గ్రో అవ్వాలనుకుంటారు. డెట్ హోల్డర్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి వస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు. అంటే మీరు ఎప్పుడు డెసిషన్ దేనికి రిలేటెడ్గా తీసుకోవాలంటే డివిడెండ్ పేమెంట్కి రిలేటెడ్గా. ఎంత డివిడెండ్ పే చేయాలి, ఎంత ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎంత ప్రాఫిట్ రిటైన్ చేయాలి, ఎంత ప్రాఫిట్ని డివిడెండ్ ఫామ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎంత ప్రాఫిట్ని రిటైన్ చేయాలనే దానికి రిలేటెడ్గా డెసిషన్ తీసుకోవాలి కంపెనీస్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఈ కంపెనీ 40% పే చేసింది, అదర్ కంపెనీ 60% పే చేసి 40% రిటైన్ చేయొచ్చు. ఇంకొక కంపెనీ 100% ప్రాఫిట్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసి అసలు జీరో రిటెన్షన్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. మేబీ ప్రాజెక్ట్స్ అవైలబిలిటీ లేవేమో, న్యూ బిజినెస్ లైన్. ఇంకో కంపెనీ ఏం చేయొచ్చు అంటే అసలు డిస్ట్రిబ్యూషనే చేయకుండా 0% డివిడెండ్ 100% ప్రాఫిట్ రిటెన్షన్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఎంత డివిడెండ్ పే చేయాలి, ఎంత రిటైన్ చేయాలి అనేది కంపెనీస్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క డెసిషన్ రిలేటెడ్ టు వాట్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డివిడెండ్ డెసిషన్. Dividend decisions means the decisions related to dividend payment. Dividend decisions means what? Decisions related to, it is a decision related to dividend payment. Okay, simple way of understanding. What is the meaning of decisions related to dividend payment? Simple. How much profit must be distributed in the form of dividend and how much profit must be retained in the business in the form of reserves and surplus. That should be a decision which is taken by the management, top level management. Hope you understood. So now accept one point. We understood 3 decisions called financing decision related to your raising of finance, investment decision related to your investment in the business, dividend decisions related to your payment of dividend. So now how many decisions, my dear students? Financing decisions, investment decisions and dividend decisions. Hope you understood. Now accept one point here. Why you are taking all these 3 decisions? To run my business successfully. Again I am repeating. Why you are taking all these 3 decisions? ఈ డెసిషన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఈ డెసిషన్స్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి కంపెనీని? వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్ యు ఆర్ టేకింగ్, it is purely to satisfy your investors. Investors are simply equity holders and debt holders. డెట్ హోల్డర్స్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అయిపోతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం కాబట్టి. మనం అల్టిమేట్గా సాటిస్ఫై చేయాల్సింది ఎవరిని సార్ అంటే ఓనర్స్ని. సో యోర్ డెసిషన్స్ మస్ట్ సాటిస్ఫై ద ఓనర్స్ బికాస్ హూ విల్ ఎంజాయ్ ద కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ? ఓనర్ ఓన్లీ.
If it is earning huge profits, if it is growing year by year, if it is earning more and more profits, if the profits are growing year by year, if the assets values are growing year by year, who will be much satisfied? Owners. ఎవరు బాగా highly satisfied personalities అవుతారంటే కంపల్సరీగా ఓనర్స్ మాత్రం. ఓనర్స్ మీన్స్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ ద కంపెనీ. So accept one point, the objective of all these three decisions is to satisfy the equity shareholders, owners. మరి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతారు సార్? You can say like this, by taking all these three decisions I can satisfy the equity shareholders because my company will generate huge profit. Remember one thing, the objective of equity shareholders is not only profit. That is not the main objective. The main objective is something. They just wanted to increase their wealth. So my dear students, the objective of all these three decisions, financing decision, investment decision and dividend decision, is to satisfy the equity shareholders. Equity shareholders will be satisfied if their wealth is increased. So the objective is wealth maximization. You must maximize the wealth. Wealth maximization is the objective of every equity shareholder. It is the objective of every investor. Equity shareholder he is also one of the investors in a company, right or wrong? Of course, he is an owner. He is investing his fund in the company. So wealth maximization. So what is the meaning of wealth maximization? You know the meaning of maximization. I just need to explain what is the meaning of wealth. Wealth means value of assets. Wealth means what? Value of assets in simple terms. You know one thing, సింప్లీ మన ఫ్యామిలీ యొక్క అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీ వెల్త్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం. వెల్త్ అంటే ఏంటి సార్? అసెట్స్ వాల్యూ. మీ ఫ్యామిలీ వెల్త్ ఏమని చెప్పొచ్చు? మీకున్న ల్యాండ్స్ వాల్యూ, మీకున్న బిల్డింగ్స్ వాల్యూ, మీకున్న గోల్డ్ వాల్యూ, మీ దగ్గర ఉన్న క్యాష్, వాట్ యూ సే, మీ దగ్గర ఉన్న కార్స్, మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాల్యూ. చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంట్లో మెయింటైన్ చేస్తాం, మీ ఆఫీస్లో మెయింటైన్ చేస్తాం, ఒకవేళ మీ ఓన్ హౌస్ మీరు చెక్ చేసుకుంటే. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద వెల్త్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ అసెట్స్. ల్యాండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ కలిపి ఒక 5 crores ఉన్నాయి మీకున్న కారు అవి కలిపి, కార్స్ అన్ని కలిపి ఒక 1 crore ఉంది, 6 crores. మీ దగ్గర ఉన్న గోల్డ్, క్యాష్ అంతా కలిపి ఇంకో 4 crores ఉంది. టోటలీ 10 crores వస్తుంది మీ దగ్గర వాల్యూ. దట్స్ వాట్ యువర్ వెల్త్. సార్ వెల్త్ ఎలా వచ్చింది సార్ 10 crores వెల్త్? మీ డాడీ అదర్వైజ్ మీ మమ్మీ చాలా బాగా కష్టపడి, అదర్వైజ్ మీ యాన్సెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ బాగా కష్టపడి ఎర్న్ చేస్తే మీకు అంత వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ వచ్చాయి. దట్స్ ద వెల్త్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఆల్వేస్ మీ ఫ్యామిలీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ 10 కోట్లు మా పిల్లల తర్వాత, మా పిల్లల జనరేషన్ కనీసం ఒక 30 కోట్లు అయితే బాగుండు, వాళ్ళ తర్వాత జనరేషన్ ఒక 60 crores అయితే బాగుండు. ఎప్పుడు ఎవ్రీడే ఏ ఫ్యామిలీ ఆబ్జెక్టివ్ అయినా సరే, మా ఫ్యామిలీ ఆబ్జెక్టివ్ అయినా సరే, వాళ్ళ వెల్త్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. దట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీకే అలాంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటే, ఒక కంపెనీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఏంటి అంటే ఓనర్స్ యొక్క అసెట్స్ వాల్యూని మ్యాక్సిమైజ్ చేయడం. అసెట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ వాల్యూని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం టార్గెట్. సార్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే ఎవరి వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ సార్? ఇక్కడ టార్గెట్ ఎప్పుడు ఓనర్స్దే. సో వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో you just need to maximize the value of assets which belongs to equity shareholders. So equity shareholders వాల్యూని మనం ఏమంటామంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటాం సింప్లీ. ఎందుకంటే అసెట్స్ వాల్యూ నుంచి డెట్ తీసేగా బ్యాలెన్స్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అంటాం. దాన్నే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ మీన్స్ ద వాల్యూ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. వాల్యూ మీన్స్ షేర్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, షేర్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్. అంటే అసెట్స్ వాల్యూలో ఎంత షేర్ అయితే ఉందో అది మొత్తం ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అవుతుంది. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ మీన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అన్నాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ మీన్స్ ద వాల్యూ టు ద షేర్ and the assets which belongs to equity shareholders. The value to the share and the assets which belongs to equity shareholders. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఒక్కొక్క షేర్కి అసెట్స్లో ఎంత షేర్ ఉంది, ఆ షేర్కి ఎంత వాల్యూ ఉంది. షేర్ మీన్స్ వాట్? షేర్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్. షేర్ ఇస్ జస్ట్ అ క్రియేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. మనం ఒక
డాక్యుమెంట్ లాంటిది అంతే. అది ఏంటి ఆ డాక్యుమెంట్? ఐఎమ్ ఎంటైటిల్డ్ టు షేర్ ఇన్ ద అసెట్స్ వాల్యూ. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటే ఏదో కాదు, లైబిలిటీస్ సైడ్ నుంచి కాదు. లైబిలిటీస్ రిప్రజెంట్స్ అసెట్స్. ఆల్ ద లైబిలిటీస్ ఆర్ ది ఓనర్స్ ఆఫ్ ది అసెట్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ? Value of equity means the value which is available to equity shareholders, nothing but share in the value of assets. So how to get it, sir? Simply, if you multiply the number of equity shares with వాళ్ళ కొన్ని షేర్స్ ఉంటాయి, ఆ షేర్స్ని ఒక్కొక్క షేర్కి ప్రైస్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ అంటాం, ఎంపీఎస్ ఆర్ మార్కెట్ వాల్యూ పర్ షేర్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ? నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గానే ఉంటాయి. అటు ఇటు ఫ్లక్చువేట్ అయ్యేది ఎక్కడ ఏంటి అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. దిస్ విల్ బి ద ఫ్లక్చువేటింగ్ వన్. ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ సమ్ టైమ్స్, ఇట్ విల్ బి డిక్రీజ్ సమ్ టైమ్స్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యాక్సెప్ట్ వన్ పాయింట్. If your market price per share is increasing, your value will be increased. The value of equity will be increased. If the market price per share is decreasing, the value of equity slowly decreases. సింపుల్గా మాట్లాడితే బిజినెస్ మ్యాన్లు ఎప్పుడు వాళ్ళ ఈక్విటీ షేర్స్ యొక్క వాల్యూని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ముఖేష్ అంబానీ, రతన్ టాటా ఆర్ అదర్వైజ్ మన ఫెటర్నిటీలో ఉన్న చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కుమార్ మంగల్ బిర్లా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. వాట్ యూ సే? విప్రో గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, అజిమ్ ప్రేమ్జీ, అండ్ దెన్ ఇన్ఫోసిస్, నారాయణమూర్తి గారు. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ యొక్క అల్టిమేట్ టార్గెట్ వచ్చి వాళ్ళ షేర్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది కదా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఆ షేర్స్ కన్సర్న్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రైస్ ఎక్కడ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది సార్? ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ BSE అండ్ NSEలో ఆ కంపెనీ షేర్ ఎప్పుడు ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. బయర్స్ సెల్లర్స్ పర్చేస్ చేస్తుంటారు, సేల్ చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల ప్రైస్ ఒక్కోసారి డిమాండ్ బాగా ఉంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆ షేర్కి డిమాండ్ తక్కువ ఉంటే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ట్రేడింగ్, యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ షేర్. సో ఆ ప్రైస్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమైజ్ అవుతూ ఉండాలని టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ద అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇన్వెస్టర్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఇస్ టు మ్యాక్సిమైజ్ దట్ షేర్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. సో సింప్లీ వాళ్ళ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ మ్యాక్సిమైజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ value of equity is nothing but value of assets. Value of assets is nothing but wealth. So my dear students, in our discussion, wealth maximization means value maximization. Wealth maximization means value maximization. Value means market value. Wealth maximization means what? Value maximization. Whose value? Equity shareholders value. Equity shareholders value can be reflected through value of equity. So wealth maximization is also known as what? Value maximization. Value maximization means value of equity. What is the formula for value of equity, sir? Number of equity shares in the market price per share. So whatever the decision you are taking, whether it is financing decision or investment decision or dividend decision, the ultimate objective of all these three decisions is to maximize the market price per share only. మీరు ఎప్పుడైతే బెస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్, బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్, బెస్ట్ డివిడెండ్ డెసిషన్ తీసుకుంటారో ఆటోమేటిక్గా మీ వెల్త్ ఏమవుతుంది? మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్స్, ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్, investment decisions and dividend decisions. Hope you understood. So tell me one point, sir, clearly. What is the objective of the subject financial management? The objective of the subject financial management is wealth maximization. Sir, what is the meaning of wealth? Wealth means value of assets. Whose value of assets, sir? Equity shareholders value of assets. Equity shareholders value of assets is also known as value of equity. How to calculate this value of equity, sir? Simply multiply the number of equity shares of the equity shareholders with market price per share. అంటే షేర్ ఇన్ అసెట్స్లో ఒక్కొక్క షేర్ ఇన్ అసెట్స్కి మనకి స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో పర్ షేర్కి వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఆ పర్ షేర్కి వాల్యూ ఏదైతే స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతుందో దాన్ని మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ అంటాం. సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్, విల్ గెట్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెల్త్ ఆఫ్ ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వెల్త్ ఆఫ్ ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్? Wealth of the equity shareholders means value of equity. Value of equity formula, number of equity shares into market price per share. If you can maximize the market price per share, wealth will be increased.
If the market price per share is decreasing, wealth will be decreased. So wealth will be increased, wealth will be decreased if there is a change in the market price per share. The change in the market price per share is dependent on the most three important decisions called financing decision, investment decision, and dividend decision, which are being taken by the top level management. Hope you understood. Your financing decision must be a good financing decision. Your investment decision must be a good investment decision. Your dividend decision must be a good dividend decision in order to maximize the wealth of the equity shareholders, which is nothing but value of equity. What do you say? Now the question, sir, which financing decision is a good decision, and which investment decision is a good investment decision, and which dividend decision is a good dividend decision? How to identify that? That's what we are going to discuss in the chapters of financial management. Financial management chapter lo మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది అదే. జనరలైజ్డ్ వ్యూలో మనం కొంత అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ అయితే ఉంది. ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్లో మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సిన ఏంటి అంటే, సింపుల్గా చెప్తాను, చాలా ఈజీగా. మీకు అప్పు ఎక్కువ ఉందనుకోండి, రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఇన్ ద సిమిలర్ వే కంపెనీకి కూడా డెట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే ఒక ఇయర్ లాస్ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఒక్కటి పే చేయలేక ఈక్విటీ మొత్తం అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఆ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్కి బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ కాంటాక్ట్స్లో మీరు చూస్తే 1000 crores మనం డెట్ రైస్ మనం ఫండ్ రైస్ చేయాలనుకున్నాం. అందులో నేను డిసైడ్ అయిన మిక్స్ ఎలా డిసైడ్ అయ్యానంటే, ఇలా రైస్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యా. డెట్ వచ్చి 900 crores రైస్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఈక్విటీ వచ్చి 100 crores రైస్ చేద్దాం అనుకున్నా. సచ్ అ హ్యూజ్ డెట్ విచ్ ఇస్ రైస్ బై ది కంపెనీ. హ్యూజ్ డెట్, 90% debt and 10% equity. You are using negligible equity, whereas you are using huge amount of debt, excessive debt. ఇప్పుడు ఏం జరిగే స్కోప్ ఉందంటే, ఇన్ కేస్ కంపెనీకి లాస్ వచ్చింది అనుకుందాం. లాస్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి 10% పే చేయాలనుకుందాం. అంటే 900 crores మీద 10% లాస్ వచ్చినా కూడా స్టిల్ యు ఆర్ సపోజ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. వెదర్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ or you are facing huge losses, it doesn't matter to the debt holders like bankers, debenture holders. You must pay fixed interest irrespective of company's profitability. It doesn't matter to the debenture holders, bankers and long-term bond holders, because they'll expect fixed interest on that invested fund. What do you say? So in that case, since the firm is facing losses, still it should pay what? Fixed interest. Here we wants to pay 10% interest. So 900 crores into 10%. We must pay 900 crores into 10%. 90 crores. 90 crores interest pay చేయాలి మీరు. కానీ ప్రాఫిట్ లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఈక్విటీ నుంచి పే చేస్తారు. ఈ 100 crores లో 90 crores పోతుంది, ఇంకా 10 crores ఈక్విటీ మిగులుతుంది. లాస్ వచ్చింది అంటున్నారంటే 10 crores కూడా ఎగిరిపోయి ఉంటుంది. అంటే ఈక్విటీయే లేకపోతే బిజినెస్ క్లోజ్. వాట్ యూ సే? సో ఇమీడియట్గా బిజినెస్ లిక్విడేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే, కంపెనీ యూజ్ ద ఎక్సెసివ్ డెట్, అన్నెసరీగా ఎక్సెస్ డెట్ యూజ్ చేస్తారు. ఇట్స్ అ రాంగ్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్ ఆఫ్ ది టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. సింప్లీ స్పీకింగ్, ఇక్కడ సిఎఫ్ఓ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మిక్స్ని డిసైడ్ చేయడం రాంగ్ అని మనం పర్ఫెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ రాంగ్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్. దే షుడ్ నాట్ రైజ్ 90% debt and 10% equity. So my dear students, when you are taking financing decision, be careful with debt component. You can raise debt, but it should not be excessive. Even you can ignore debt also, but you should not raise excessive debt. Can I use excessive debt? No. Can I raise low debt? That's based on your risk perception. So when taking your financing decision, please balance your risk related to your debt, which is known as finance risk. Sir, what is the meaning of finance risk? Financial risk means the risk related to our debt financing. We have two types of financing called equity financing and debt financing. There is no risk which is related to equity financing because that is a bonus fund. Bonus fund కి రిలేటెడ్ గా ఎప్పుడు రిస్క్ ఉండదు. కానీ ఎప్పుడైతే డెట్ రైజ్ చేస్తున్నారో ఆ డెట్ కి రిలేటెడ్ గా మీరు రిస్క్ ఫేస్ చేయాలి. ఏంటి సార్ రిస్క్? What is the meaning of financial risk? Financial risk means the risk which is related to debt financing. So which type of risk that is? I must pay interest on debt and I must repay the principal component of the debt, whether I am earning huge profits or I am facing huge losses.
So irrespective of company's profitability, we should pay interest. We must repay the principal component related to debt. That is the obligation of every company. That's what financial risk. Is it a kind of risk? Yes. When there is an obligation related to your payment, irrespective of your profitability, that's a kind of risk. What do you say? Which risk that is? The financing risk. Why it is known as financing risk? Because it is related to, the risk is related to your rising of finance. Since you raise much debt, so your risk will be more. So simply speaking, I can tell you one point. More debt means more financial risk. More debt means more financial risk. Less debt means less financial risk. Again I am explaining. More debt means what? More financial risk. Less debt means less financial risk. Clear? When raising your financing decision, when taking your financing decision, please balance your risk, called financing risk. Financing risk ni balance చేస్తూ మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ ఏం జరుగుతుంది సార్? When investing your huge fund in the business, please be careful with the risk. ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే హై రిస్క్ ఉంటుంది. టెక్స్టైల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు లో రిస్క్ ఉంటుంది. హై రిస్క్ ఉన్న చోట నాకు హై రిటర్న్ ఉంటుంది, లో రిస్క్ ఉన్న చోట నాకు లో రిటర్న్ ఉంటుంది. సో ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ బిజినెస్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు హై రిస్క్ ఉంటుంది. టెక్స్టైల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు లో రిస్క్ ఉంటుంది. అకార్డింగ్లీ నాకు రిటర్న్ కూడా ఉంటుంది. సో లో రిస్క్ బిజినెస్ విల్ ఈల్డ్ లో రిటర్న్. High risk business will yield high return. Simply speaking, before investing my huge funds in the business, I should balance this risk and return. If I want more return, I'll take much high risk. If I want reasonable return, I'll take less risk. What do you say? So this risk and return must be balanced when you're taking investment decision. So investment decisions, while taking investment decisions, please balance your risk and return. The balancing of risk and return is nothing but risk return trade-off. The balancing of risk and return is nothing but what? Risk return trade-off. So what is risk return trade-off? Balancing of risk and return. Even debt raise చేసేటప్పుడు కూడా ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్ రిలేటెడ్గా మీరు రిస్క్ రిటర్న్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. రిస్క్ రిటర్న్ ట్రేడ్ ఆఫ్. బికాస్ హై డెట్ రైజ్ చేస్తే హై రిటర్న్ వస్తుంది, హై రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. లో డెట్ రైజ్ చేస్తే లో రిటర్న్ వస్తుంది, లో రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. So I can say like this: high debt, high risk, high return. Low debt, low risk, low return. How it is possible, sir? Simple. మీరు డెట్ని యూస్ చేసేది దేనికి సార్ అంటే లీవరేజ్ బెనిఫిట్. ఏంటి సార్ ఆ లీవరేజ్ బెనిఫిట్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సింపుల్గా చెప్తాను, చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను డెట్ రైజ్ చేశాను, 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దగ్గర రైజ్ చేశాను, 100 crores. $100 డెట్ రైజ్ చేసిన తర్వాత నేను ఎవ్రీ ఇయర్ 100 crores మీద 10% అంటే 10 crores క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటాను. 100 crores ఇంటూ 100 ఇంటూ 10%, సింప్లీ 10 crores. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ డెట్ని నేను బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అసెట్స్లో, ఆ అసెట్స్ నుంచి నాకు వచ్చిన రిటర్న్ ఎంత సార్ అంటే 30% వచ్చింది. డెట్ రైజ్ చేసి బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 30% వచ్చింది, కానీ నేను పే చేసేది మాత్రం జస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ మాత్రమే? ఇంట్రెస్ట్ 10%. అంటే 30% రిటర్న్ నుంచి 10% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయగా ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత మార్జిన్ మిగిలింది? 20%. మంచిగా ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా అని డెట్ హోల్డర్స్కి ఒక 10% నుంచి 20%, 30% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయరు, అది ఫిక్స్డే. ఎందుకంటే లాసెస్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి పే చేయాలి కదా. మరి 20% ప్రాఫిట్ ఎవరికి వెళ్తుంది సార్? పర్ఫెక్ట్గా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద మార్జిన్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ డెట్ ఫండ్ విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు హూమ్? ఇక్కడే చెప్పచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. So who will take the return margin which is generated from debt fund? Equity shareholders. ఇక్కడ నాకు 20% రిటర్న్ వచ్చింది. అంటే ఏంటి? 100 crores మీద 30% అంటే 30 crores. అందులో 10 crores ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే 20 crores మిగిలింది. ఈ 20 crores ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి వెళ్ళింది. ఇది రిటర్న్. ఇది 100 crores యూస్ చేస్తే ఇలా 20 crores అడిషనల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అలా కాకుండా నేను 200 crores కానీ యూస్ చేస్తాను అనుకోండి, అప్పుడు ఆ కాంటెక్స్లో 200 crores మీద 30% వస్తుంది, అంటే 60 crores వస్తుంది. కానీ ఆ 200 crores మనం పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం 10%. 200 crores మీరు పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం 10%. అంటే 200 crores into 10%, 20 crores పోను, 40 crores మిగులుతుంది ప్రాఫిట్. ఇంతకుముందు 100 crores యూస్ చేసినప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి 20 crores ప్రాఫిట్ వస్తే, ఇప్పుడు 200 crores యూస్ చేసినప్పుడు 40 crores ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే మోర్ డెట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ మోర్ ప్రాఫిట్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, లెస్ డెట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ లెస్ ప్రాఫిట్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. రిటర్న్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్. ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ రిటర్న్.
So you can accept one thing: high debt, high risk, high return; low debt, low risk, low return. So sir, ante nenu inka 900 crores debt raise chestanu when I am taking financing decision because I want more profit. Of course 900 crores debt raise cheste meeku return ekku vachesthundi, huge return vastundi. Okavela 1 year loss vachina business close ayipotundi. సో మీరు రిటర్న్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలని రిస్క్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బిజినెస్ క్లోజ్ అయ్యే స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఉండాలి. సో ద బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిస్క్ రిటర్న్ ట్రేడ్ ఆఫ్. సో వైల్ టేకింగ్ యువర్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్, please balance your risk and return. That means don't raise excessive debt because that creates high financial risk, that increases your return. If at all, if the firm is facing losses, immediately your business will be closed. So while taking financing decision, please balance your risk and return, which is known as risk return trade off. In the similar way, while taking investment decision, high risk business will generate high return, low risk business will generate low return. Balance your risk and return. If you want to take high risk, take the high risky business. If you want to take low risk, take the low risky business. That accordingly you can generate your return. Is it clear to all of you? So even in dividend decisions also, you have to take risk. You have to balance risk and return. That is what risk return trade off. So accept one point here, my dear students. While taking financing decision, while taking investment decision, and while taking dividend decision, all of your decisions must be good, must increase your wealth. When you are while taking financing, investment and dividend decisions, you must balance risk and return. The balancing of such risk and return is nothing but risk return trade off. That is also one of the objective of every company. By balancing risk and return, they want to maximize, they just wanted to maximize their wealth, nothing but value of equity. So my dear students, ultimately I can conclude the points. Financing decision, by taking good financing decision, good investment decision and good dividend decision, what is my ultimate objective? My ultimate objective is to maximize the wealth, nothing but value of equity. So if the value of equity is more, who will be satisfied? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ఓనర్స్ సాటిస్ఫై అవుతారు. వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయితే ఏం జరుగుతుంది సార్? ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారో కంపెనీ ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. నోబడీ కెన్ స్టాప్ దెమ్. దట్స్ ఇట్. నోబడీ కెన్ స్టాప్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ గుడ్ ప్రాఫిట్స్, their value is increasing year by year, their share value is increasing year by year, they are very much satisfied because their wealth is increasing. Once their wealth is increasing, they will be very much satisfied. Once they are satisfied, the company can run for foreseeable future, సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా రన్ అయితే ఏం జరుగుతుంది సార్? ఎవ్రీ ఇయర్ హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది సార్? జీడిపికి వాల్యూ ఇంక్రీజ్ యాడ్ అవుతుంది, హై వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. హై వాల్యూ యాడ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది సార్? ఎకానమిక్ సైజ్ పెరుగుతుంది. ఎకానమిక్ సైజ్ పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది సార్? our country becomes a developed country. So the objective of the subject financial management is wealth maximization. This wealth maximization directly contribute towards GDP, because if the wealth is maximized, owners will be satisfied, company will be satisfied, company can run for foreseeable future. Every year it can produce much goods, much value of goods that will be added to your GDP. Once the GDP value is increased, that is nothing but a performance indicator of every country. So our country becomes a developed country. So if we have more number of companies in our country, then we'll have much GDP. If we have much GDP, then our country becomes a developed country. What do you say? So that's why the objective of the subject financial management is wealth maximization. The objective of the subject financial management is wealth maximization. The objective of every company is wealth maximization. Wealth maximization of whom? Equity shareholders. Remember one thing, the entire subject revolves around this word only. Mottam SFM last ending varaku kuda, final ending concepts varaku kuda, there is no end to the subject. In fact, till the end of our lives, the objective of the finance is wealth maximization, value of equity share. ప్రతి ఒక్కడు దాని గురించి ఫోకస్ చేస్తారు. దీని చుట్టూనే మన డిస్కషన్ అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో what is the meaning of wealth? Value of equity. What is the meaning of value of equity? Number of equity shares into market price per share. Hope you understood, my dear students. With this we understood the introduction మొత్తం మనం డిస్కస్ చేసాం comfortably. So you can now, with the help of this background, we can start with concepts మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, thank you so much. In the next session I'll start with the basics in your financial management. Basics కొన్ని ఉంటాయి time value of money related గా, అవి డిస్కస్ చేసి then I'll move on to the next chapter. Okay, ఫస్ట్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో time value of money గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. Thank you so much.